chairperson, I invite Brother Shaji Matthew to come forward. So, opening prayer for the Job dish. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്തുതിസ്തുതി പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, യൂത്ത് മീറ്റിംഗായി കയറാതിന് ശേഷം കർത്താവെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ദൈവം തന്ന സമയത്തിനായി ശ്രീനിവാസനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, തൽക്കാലം എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അധീക്ഷവൽക്കുന്ന പ്രിയദാസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഏറ്റവും ഭംഗിയായ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായ ചുമതല ചെയ്യുവാൻ തക്കമാണ് ദൈവം സഹായിക്കുന്നത്. നദിയുടെ സ്ഥാനത്തിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവമായ സ്തോത്രം സർവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. The solo Phoebe asks. Before I start, I'll just say something that I just wanted to share with the kids here, with the youths here. I'm not a good singer, still I am still standing here to sing. The last time I remember when it was Lissy Auntie, I believe, who said that she's going to give my name for singing. And I said yes, because this is one of the most scariest thing for me, to stand here and sing. And why I'm telling this to you, everything else is fine, but singing is not my cup of tea. So why I'm telling you this is, when I was born and brought up in a church environment, and we always had this PYPA youth programs, and that is the thing that always helped us to gain the courage to stand in front of a crowd. So if you're particularly scared of something, this is the stage that you should use to get rid of it. So in the future, if you're scared of some particular thing, take the chance when they are calling out names here. Take it up, come here and do it, so that you get, the courage to stand in front of others the next time. Okay, so don't expect too much. Okay. I want to sing a very, very old song that you all might know. You can join in. As the deer panteth for the waters, so my soul longs for thee. You alone are my heart's desire when I long to worship thee. As the deer panteth for the water, so my soul longs
For his name's sake, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. You are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea below roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Though Satan should bow, or triumph should come, let this blessed assurance control. Let Christ that be God, my helpless sustain, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin on the place of this glorious dawn. My sin not in part but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. I will ever love you, lift my voice in worship, and forever say it is well with my soul. I will ever love you, lift my voice in worship, and forever say it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
leaders, brothers and sisters, and children. The topic I've written an essay on today is waiting on God. Are you waiting for something? Are you waiting for God to act, lead, respond, direct, or provide? Children, are you waiting for things that parents haven't said yes yet? We are all waiting. Are you in the dark? Are you in a place where you feel pressed up against the unknown and have no idea what will happen next? Well, if that describes you, you're in the same place that many of us have been and are still in God's waiting room. Waiting is hard, especially in this era of instant gratification. We want everything now. Everything is fast. It's not just as children, even adults. Everything is instant. If you take technology, communication, travel, food, look around us. Gone are the days of letters, telegrams. We want speed in everything. 3G wasn't enough. We went on to 4, and now apparently it's the 5G era. You probably know more about this than me, because technology has developed that fast. Let's look at food. Gone are the days when we ground the masalas like our moms and grandmoms did, brewed coffee. Everything is ready-made, and fast food has to be fast. It has to be served in 2 to 3 minutes. All that is good because it helps us keep up with the fast pace. But on the other hand, we have lost the beauty, the taste, the art of cooking. We have lost one of the virtues, patience. The ability to wait for something without getting angry or upset is a valuable quality. It is one of the fruit of the Spirit, patience. Waiting in hospitals. We don't like having to wait in A&E for 2 to 3 hours. Waiting isn't hard. So why does God, when everything has increased at such a fast pace, why does God still make us wait? Having been in God's waiting room for a long time led me to reflect on this, and here I am putting my thoughts on paper. The verse I keep going back to, and is one of my most favorite verse, is, "They who wait for the Lord will renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." It's Isaiah 40:31. In Isaiah 30:18 it says, "Blessed are all who wait for him." These verses are actually our promises for those who are waiting for the Lord. Psalmist keeps on saying, "Be strong, take heart, wait for the Lord." I read somewhere, something always happens while nothing is happening. God uses waiting to change us. When waiting is hard and our natural reaction is to get impatient, angry, upset, and even depressed, these verses seem to suggest completely the opposite. So there must be a right way to wait and a wrong way to wait. Wrong way, obviously, is getting angry, upset, depressed. So what's the right way to wait? Let's look at the farmer. What does a farmer do after tilling the land, loosening the hard soil, mixing the fertilizer? He then sows the seed. He can't expect to wake up next day to reap the harvest. There's a season of waiting. When the seeds are actually apparently doing nothing, something is happening on the inside. In the dark, it is dying and then germinating into a tiny seedling. The farmer then still waits, watches over it, waters it, he weeds it, feeds it, and it slowly grows into the crop. He protects it from pests and birds, and slowly he waits for his harvest. Seed germination depends on both internal and external conditions. The most important external factors include right temperature, water, oxygen, and sometimes light or darkness. After the long wait, the farmer then waits and prepares for the harvest. Let's look at another example, a butterfly. They go through complete metamorphosis. There are 4 stages: egg, larva, pupa,
it is one of the coolest stage of a butterfly, because apparently it's dead. It's dark, and on the outside nothing seems to be happening. It looks like an ugly structure, but inside is where all the action is happening. The caterpillar that just a week back was rapidly eating all that it could, then has suddenly become a stagnant structure. We don't know what's happening till we see it goes and it undergoes a complete transformation and becomes a beautiful butterfly. So nature teaches us that there is a waiting process. By the way, did you know that silk that you wear is from the silk cocoon made by silkworms, or while it's waiting, it's producing silk, which we use today. You can't hurry anything in nature. Try hurrying a baby to be born, egg to hatch. We will know that there is adverse consequences to that. Let's look at the great men in the Bible. All had to wait. Abraham waited 25 years after receiving the promise. Joseph waited, David waited, Job waited for his cry to be heard. In this waiting period, they learned trust, their faith was tested, they became slowly what God wanted them to become before they obtained their promise. Abraham went on to pass the ultimate test of faith and became father of nations. Joseph waited, holding on to his dream, still stayed true and connected to his God through his years of waiting and trial to see his dream fulfilled, and became next to Pharaoh. David wrote the sweetest songs of worship and praise in his waiting. Job waited to see his restoration and became an icon of patient endurance. Thus, their waiting produced the results God was waiting for, and they waited till the process was finished. So friends, how do we wait? What do we learn? Romans 8:25. But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Clearly, we wait patiently. Psalms 37:7 says, be strong. Psalms 27:14 says, wait for the Lord, be strong. Romans 12:12 says, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. So while we are waiting, we need to rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Let's feed on His word, soak in His presence, learn from the caterpillar. Just before it goes into the dark phase, the pupa stage, it feeds away. It eats like there's no tomorrow. Let's look at a farmer. Let's feed on his word, soak in his presence, weed out the impurities. We are all in different stages of life. If we wait faithfully, whatever our stage, whether we are only in seed stage or in the caterpillar stage or pupa stage, if we stay faithful, we'll emerge out beautiful like the butterfly. Hold on to the promises. Be strong in the Lord. His grace is sufficient for us. Be patient. To conclude, finally, brothers, let me read from James 5:7. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits. And let us wait like the wise virgins. They were prepared. They waited and they were also prepared. So let us prepare ourselves. Let us grow into His liking. In His waiting room, we become more like Him. We learn to walk with Him, talk like Him. We become men after God's own heart. We take on the beauty of Christ. We become the fragrance of Christ. We become the epistle of Christ, and we have the mind of Christ. So I conclude my essay today by saying, let us all be prepared, waiting for the Lord, and we will fly away as a beautiful bride of church, a beautiful bride of Christ. Sorry, children, stand up.
in Malayalam again for the last time. Yeah, so it's for the adults. We'll have it in our youth church. Same തന്നെ എല്ലാം ടീം എ ടീം ബി. എന്തോ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല. ഓക്കെ, ടീം എയോടാണ്. ഇതൊരു നമ്പറാണ്, ഒരു നമ്പർ, ഒരു എണ്ണമാണ്. ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിന് മുമ്പോ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശേഷമോ ഈ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിന് മുമ്പോ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശേഷമോ ഈ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. കർത്താവ് ഈ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് ഈ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല. ആലയത്തിലെ വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ എണ്ണം. ആലയത്തിലെ വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ എണ്ണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ശലോമോൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കുതിരലായങ്ങളുടെ എണ്ണം. ഇല്ല. പാസ് ചെയ്തില്ലേ? ഇത് ടൈമിങ് വെക്കണം. ഓക്കെ, സമയം കഴിഞ്ഞു. ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ടതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ. ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ടതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ. ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ ചാൻസ്. ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 7 അപ്പം കൊണ്ട് പോഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം. ഓക്കെ, ടീം ബിയോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. എങ്ങനെ? 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 പോയിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ 10 സെക്കൻഡ് ആണ്. 10 സെക്കൻഡ്. അത് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 സെക്കൻഡ്. 10 സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്, നമുക്ക് സമയമില്ല. ഓക്കെ, ടീം ബിയോടാണ്. ടീം ബിയോട് പണം, വയസ്സ് എന്നിവയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണം, വയസ്സ് എന്നിവയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൂക്കോസ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി ഈ സംഖ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൂക്കോസ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി ഈ സംഖ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൺമക്കളുടെ എണ്ണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പെൺമക്കളുടെ എണ്ണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൺമക്കളുടെ എണ്ണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പെൺമക്കളുടെ എണ്ണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ശൗൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഏകദേശ സംഖ്യയായി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശൗൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഏകദേശ സംഖ്യയായി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല. ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവിന് ആവശ്യമായ നേരിയ മാവിന്റെ അളവ്.
ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തപ്പോൾ യൂതിക്ക് ലഭിച്ച വെള്ളിക്കാശ്. ഓക്കെ, ടീം എയോടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊരു ആളുടെ പേരാണ്. യെരുശലേം സ്വദേശിയായ യഹൂദൻ. യെരുശലേം സ്വദേശിയായ യഹൂദൻ യവന നാമത്തിലാണ് കൂടുതലും അറിയപ്പെടുന്നത്. യവന നാമത്തിലാണ് കൂടുതലും അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്റെ അമ്മയുടെ പേരും യേശുവിന്റെ അമ്മയുടെ പേരും ഒന്ന് തന്നെ. എന്റെ അമ്മയുടെ പേരും യേശുവിന്റെ അമ്മയുടെ പേരും ഒന്ന് തന്നെ. പറഞ്ഞോ? കറക്റ്റ് ആണ്. നാല് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ടീം ബിയോടാണ്. മക്കളോ കൊച്ചുമക്കളോ ഇല്ല. ഒരാളുടെ പേരാണ്. ഒരാളുടെ മക്കളോ കൊച്ചുമക്കളോ ഇല്ല. 2, സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കരഞ്ഞിട്ടില്ല. ആളും കേട്ട് വരും. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. പലരെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പലരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പലരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നാലാമത്തെ ചോദ്യം. ചെറു പുസ്തകം ഇരുന്നത് എന്റെ കയ്യിലാണ്. ചെറു പുസ്തകം ഇരുന്നത് എന്റെ കയ്യിലാണ്. ഇല്ല. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം. മാതാവില്ല, പിതാവില്ല, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഉൽപ്പത്തിയിലെ സൃഷ്ടി വിതരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മാതാവില്ല, പിതാവില്ല, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഉൽപ്പത്തിയിലെ സൃഷ്ടി വിതരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? ലാസ്റ്റ്. കർത്താവിന്റെ ജനനത്തിലും ഗെത്സമനയിലും ഉയർപ്പിലും സ്വർഗാരോഹണത്തിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ രണ്ടാം വരവിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ശരി, നിങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ടീമേ കറക്റ്റാണ്. ടീമയോടാണ് ചോദ്യം. ഇതൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ്. ഒരു പഴയ നിയമ പട്ടണമാണ്, എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഈ പട്ടണത്തെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. സെഫനിയാവ് ഈ പട്ടണത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ന്യായവിധിയോട് ചേർത്ത് ഈ പട്ടണ നാമം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലാമത്തെ ചോദ്യം. പണ്ട് മുതലേ ഈ പട്ടണം ഒരു ജലാശയം പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാനഗരം എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പോയിന്റ്. ഉത്തരം നിനവേ. ചിമ്പിയുടെ ചോദ്യം. ഇത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ്. ഇവിടെ ബലിപീഠവും യാഗപീഠവും ഉണ്ട്.
ഇവിടെ ബലിപീഠവും യാഗപീഠവും ഉണ്ട്. രണ്ട്, ഇവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ പേർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാൽ രാജാവ് ഉണ്ടെന്ന് പരാമർശം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാൽ രാജാവ് ഉണ്ടെന്ന് പരാമർശം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അടുത്ത പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ പ്രവചിക്കരുത്, ഇതിനെ അന്വേഷിക്കരുത് എന്നീ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവാചകന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രവചിക്കരുത്, ഇവിടെ ഇതിനെ അന്വേഷിക്കരുത് എന്നീ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവാചകന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, ഇവിടെ ഒരു പൊൻ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പൊൻ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡായ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബാലിന്റെയും അശേരയുടെയും ഉപകരണങ്ങൾ ചുട്ട ചാരം കൊണ്ടുപോയത് ഇവിടേക്കാണ്. ബാലിന്റെയും അശേരയുടെയും ഉപകരണങ്ങൾ ചുട്ട ചാരം കൊണ്ടുപോയത് ഇവിടേക്കാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതിന്റെ പഴയ പേര് ലൂസ് എന്നാണ്. ടീം എക്ക് 4, 5, 2, 7 പോയിന്റ്, ടീം ബിക്ക് 3. ജൂനിയർ ചർച്ചിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെയും നല്ല ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എന്നാലും ഇവിടെ വന്ന് അവരിങ്ങനെ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും നമ്മൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടച്ചായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം വെക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഫിബി ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രായമുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലും അത് ആപ്ലിക്കബിളാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭയം മാറുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ളവരുടെയും ഭയം മാറുന്ന അഡൽസായിട്ടുള്ളവർക്കും മുന്നോട്ട് വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്ന, വചനമൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇനിയും ഉണ്ട്. അതിന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. സ്തോത്രം. ക്യാമറയുടെ പുറകിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ സഹായിച്ചല്ലോ. എല്ലാ മീറ്റിംഗ്, എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നടന്നതോർന്ന് സ്തോത്രം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധി അറിയിക്കും. സ്തോത്രം. ദൈവങ്ങളെ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുന്നതും സമയങ്ങളെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒന്നും പ്രധാനമല്ല. അല്പസമയം ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം യൂത്ത് മീറ്റിംഗായും ദൈവപാതപീഠത്തിൽ നാമായിരുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമുക്കൊക്കെ അതൊരനുഗ്രഹം. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള താലന്തുകൾ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തരുന്ന വേദികളും അവസരങ്ങളും അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാണ്. എത്രയോ പേര് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ സന്ധ്യാസമയത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. വിവിധങ്ങളാകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് ശക്തീകരിച്ചതോർത്ത്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയതോർത്ത് നന്ദി. ഞങ്ങളിൽ പകർന്ന താലന്തുകൾ അത് ഞങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹവും അത് പ്രയോജനവും വിശേഷാൽ എല്ലാവരും ഉപരി ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വമാക്കി കർത്താവ് തീർക്കുന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം. വിശേഷമായ കൃപകളാലും താലന്തുകളാലും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നിറയ്ക്കണമേ. വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല ആലോചനകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് വലിയ ഭാരിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഈ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവകൃപയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൽ ആത്മാവിൽ കരടി കർത്താവ്യ അധിഷ്ഠിതമായ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ കരടിയ മുന്നേറുന്ന ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം. ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത പലതും ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളിലൂടെ ചെയ്തെടുപ്പാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമല്ലോ. അതിനായി അവരെ ആ നിലകളിൽ ഒരുക്കിയെടുപ്പാൻ വളർത്തിയെടുപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ടെന്ന് എസ്ഐയിലൂടെ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം. ജീവിതത്തിന്റെ കരടിയ വിവിധങ്ങളാകുന്ന ഭാരമേറിയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാത്തിരിപ്പുകൾ കർത്താവ് എത്ര നാൾ മുൻപോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ടെന്നും ആ സമയം വരെ കാത്തിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം. പാട്ടുകളിലൂടെ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഒക്കെ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ ഹല്ലേലൂയ മീറ്റിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷനായി പ്രിയ സഹോദരനെയും കർത്താവിനെ ഇതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യൂത്ത് മീറ്റിംഗിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാരവാഹികളെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം. ദൈവങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. സന്തോഷകരമായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു യാത്ര കർത്താവർക്ക് നൽകണം എന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. മടക്കുന്നതിനെ മടക്കിയാൽ കർത്താവിന്റെ ഉപഭോഗങ്ങൾ കാണുവരെയും കൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം. പലമുള്ള ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് കേൾക്കണം. സ്വർഗീയ പിതാവേ.